sauzidziwa mwenda mavuvu ungonena chilungamo kwanja sama fandeta longo ena ataonera nawo misa nakagona sokai nde mwadzuka bwanji basi okay ande mwadzuka bwanji ina tutadziko muno kale hayi neso ndadzuka bwino omwe wamphepo basi omwe koma niyo nde mwazipundika muli dziko lano ndili palepo ino uoneka muli ku UK definitely I'm in Scotland right now. Yeah, ladies first. Okay. Yeah. So as always, we are going to be taking you through some of the stories that are appearing in the newspapers. That is the Daily Times and the Nation. On the front page of the Daily Times, there's a story here. A headline reads, "Diesel shortage hits hospitals, delays patient referrals." Part of the story reads, "A persistent diesel shortage is affecting hospitals across the country, leading to reduced operations and longer waiting times for patients requiring referrals and care." The Daily Times has learned the shortage has left ambulances, generators, incinerators, and other essential equipment dependent on diesel frequently grounded, disrupting both emergency response and routine hospital operations. This is sad. Yeah. Muzipatala anthu ena amati akapita kuchipatala akuza ndoti aitapita ku Kamuzu Central nde kupezekanso kuti tinsiro kulibeso komanso amene amakhala amavuto akuluakulu. Definitely. Yeah, fa akati refer umakhaza noti chipatala chinacho chaisesa koma chakanika ndamati tapita nuku mwina akakuthandizira ndamafunika thandizo la changu then zipezeka kuti mafuta gale munthu kulibe ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ndetu ukhulupirira kuti mwina pachitidwa china chake fa ndi miyoyo imeneyo and also there's issues with generators. Muzipatala simadalira magetsi aka Eskom kwenikweni Eskom ini apo koma imaendera so ma genset anthu ena ali magetsi bali anthu ena amene amafunika thandizo kuchipatala onena kuti magetsi should be on all the time, which means this is also putting their lives at risk. It is sad and it is something that needs to be done swiftly. Inde pali zinthu zambiri zofuna mafuta koma we are talking about miyoyo yathu osiyana. Tikupempha kuti akumva adindo ndoti achitapo ndithu chothekeracho chifukwa ya availability ya mafuta ndi yafundo. Apa pali nkhani pa sambala The Nation akunena kuti MEC CEO Andrew Mpesi quits, and part of the story says Malawi Electoral Commission MEC yesterday announced the resignation of its chief executive officer Andrew Mpesi, but fell short of explaining the reasons. Tingaloti mwachidule nkhani ikunena kuti a CEO a MEC amene wa Andrew Mpesi panga resign kapena kuti atula pansi udindo wawo. And of course he's serving 3 months notice. So August is when he will officially no longer be makeshift elections officer, and like it's said and based on what I have seen especially on social media and when akona ngati it has something to do with conduct ya my elections and high manager and when they do believe kunena kuti he was mbali ya MCB. Yes. I mean there were talks time if you remember. I remember. Time in Justice Anabon Talimanja ata lowa mocha kumene ngati chairperson people did not believe you wouldn't shoot a mene akuzogwira ntchito yotamandika in terms of kuyendetsa chisankho, and people were calling for her and Mpesi's resignation. You understand? And then more or less like there are certain Malawians who believe Justice Anabel proved herself based on ntchito minana gwira komabe ena they still believed kunena kuti mwina Mpesi was still mwina politically affiliated, and we have seen kunena kuti pena boma lekalo alatsopano tinaona nthawi imene MCP talowa mboma. We saw Jean Matanga used to be a MEC commissioner. Zina zapezeka kuti there were some Linda we used to have Linda Kunje. A number of people odi amakhala kuti we know kuti ndi azipani zosiyana based on the ruling government. Pena bezintu umakhala moyo afira kofinyika based on what we see from the outside anyways. Sina gafesite makhala ko we can only assume komano his resignation has brought about a lot of speculations, mixed reactions, and they're happy about it. But at the end of the day, I don't know what changes much because this in Malawi, most of the time is considered very crucial. It's the general elections. General elections. By elections and all that. But Timva.
Yeah. Nothing really stays under the rug. Yeah, Especially timva chenicheni koma ndikukhulupirira kuti izi zomati he is affiliated mwakuti do you know that kuti zimatipangisa zona kuti atakhala affiliated koma where he is having a capacity nde muna mwake pamene paso tizilingalirapo. I know. Unless maybe kuti achita kuonesa ma true colors ake kuti ineto ndiye ndini wamakumakuti akafulula zithunzi ngati amalawi pamene afuna kupezera zifuko. Unfortunately you think kuti something you hit it wina kama kachivutsa. Still on the front page of the Daily Times, there's the headline here: expired inputs pile up at Medif. That is the headline. The sub-headline: Fund warns audit delays push losses beyond 16 billion Malawi kwacha. Part of the story reads: delays in completing a forensic audit on Malawi Enterprise Development Fund Limited Medif farm inputs are driving up potential losses, with the institution warning that the value of expired and deteriorating stock could now exceed 16 billion Malawi kwacha. Medif Chief Executive Officer Kaisi Sadala told the Public Accounts Committee PAC of Parliament in Lilongwe that the condition of stored fertilizer, seeds and other agricultural inputs has worsened due to the prolonged audit process. pamene kundotita luza ndalama za nkhani ngati dziko. These are inputs amene akanatha kugwira ntchito kuthandiza alimi ena anthu ena tu zinthu zawo zakulonda sizinaende bwino. They would have been helped with this. pamene pamwena ikhale ngati wake up call kuti It should be we should be considering about things like this. And zimakhala mumvetsa chisoni kwambiri because the inputs are there. Koma zikonongeka chifukwa chonena kuti more or less like mishandling I don't even know what to call it. Sinanga nkhani yayikulu ndena kuti panali ngati transition of power. Ndipo pamene paja it's like kuluzone kuti kaya ngati pali mpira ndi pali nkhondo. Pamachitika zambiri ena makhala kuba mafoni ena akutani, so it's the same ndi management ya zinthu ya dziko ndoti apa pasina mukhapa ngati we are transiting from this government to another one, so kumakhala ngati pamakhala ndithu zitopotopo zambiri ndezimene sizingalephere ndithu kufanga ngati ukukumbukira initiative yomapereka fertilizer wangongole inali ya MCP ndi nkhaniona kuti ndi yayikulu further implementation ya zinthu imakhala yovutika. Yeah, sure. Apaso pali nkhani kuti men's farmers risk 40 billion kwacha loss, and it says delayed funding for grain purchase entrenches exploitation. And part of the story says delayed men's purchase funding to cost farmers, and it says men's farmers risk losing between 40 billion kwacha and 48 billion kwacha in sales revenue if state grain agencies continue to leave them to vendor exploitive 500 kwacha per kilogram buying price instead of recommended 900 kwacha per kg. This is because Treasury is yet to release at least 120 billion kwacha to National Food Reserve Agency and Agricultural Development Market Corporation ADMAC, with each allocated 60 billion to purchase between 100,000 metric tons and 120 metric tons. Alimi amene anamwera chimanga mpaka nali pano they are being forced kuti kuopa kuti mwina chiya unongekera akuchigulisa pa mtengo otsika because 500 kwacha per kg pamene mtengo weniweni ndi 900 kwacha per kg. It's a loss. 400 kwacha ndi ambiri ukaiwerengesera kutengera kuti koli pathumba ngati 500 pa kg 550 kg ndo ndama zingati nanga ndimene ndama zimene zamangidwa loss ndi ndama zingati ndi zinthu zomvetsa chisoni. And honestly speaking ndi nkhani yokhayokha nayo to say okay chimene chikuchedwetsa ADMAC nda NFRA to go background kula chimanga ndi chana funding akute didn't we budget for this? Okay, koma ine ndikuona ngati kuti nkhani yakulu ndiona kuti pano pa market yathu sidi kumaipanga control even ukaona kufoja mavuto ake ndati ndo omwe. I think as government and other stakeholders they should come together and make policies yona kuti
munthu akakauti waiphwanya azikumana ndithu ndi ma consequences chifukwa we need to protect our farmers because these people they pass through a lot you can think of munthu kudzuka mmawa amene tadzukira kubwera pano amakhala kupita munda kukalima and then at the end of the day akhale kuti he's getting peanuts from the hard work and there's a lot that goes in there then ndikuganiza ngati mwina patapangidwa ma policies ena akaona kuti timteteze mlimi komaro ninkhaniyo upanga so implement Yeah. chifukwa ukati upita pa ground you find kuti ma policy alipo timati ma farm gate prices alipo ndithu yes komano implementation ndetipange bwanji you look at kuti ndinkhani ya investing in things like this ndizinto zomvetsa chisoni there's a lot of money that goes into fertilizer for example and fertilizer ndendondula kwambiri sure so alimi alowetsa zambiri and then they are getting out zochepa and they're doing also that out of desperation khanyonena kuti ujeni chimanga changa chisaonongeke nanga nditani ndingopanga bizo kuti zitheke basi. My last one on the local scene here, a headline here is MPs moved to act after hospital bribery expose. Part of the story reads, Parliament has pledged reforms following a joint media investigation that exposed bribery in public hospitals where patients were allegedly forced to pay for treatment. The Parliamentary Committee on Health said the findings show that services meant to be free are being sold illegally, putting vulnerable patients at risk. Mzibadala zathu kumaka kamizidwa kupereka ndalama to access ma services only not amene ndaulele kumabe ndinkhani ya desperation imweyo sinanga you're trying to get better nanga utani ndi ndalamaso zoti anthu alibe koma pakufunika be kuchitika be kanthu fanga tikumbukira anduna anazapita ku chipatala cha Bwaira amati ndani banda ndangulewa la dzina lija so I think manager inali ndithu anaona okha kuti kupanthu kuno kuchitika zinthu zambiri so I feel like after that what next what's happening manaka kuti our health facilities tipangeko zinthu zonna kuti zachinyengo zichepe fine I have an experience somewhere kuti munthu kuti akulembere mbuku pameneka pakati pa buku pacha pakhale 1000 kwacha so you can think of that and that time paka na ICB anabwera kutantani koma you know it's about words speeches after that after speeches what is being done for ground but the story the government sets CDF targets and part of the story says Minister of Local Government and Rural Development Ben Piri says the reformed 5 billion constituency development fund CDF is set to roll out with enhanced accountability including performance-based financing model, planning and project delivery, but the setup has drawn mixed reaction from stakeholders. Speaking during a press briefing in Lilongwe yesterday, Piri said the reforms are designed to shift CDF from fragmented project implementation to a structured local development financing system anchored in stronger controls. Lots of words. It's a good plan. Based on what I get, implementation. Are we going to make sure that background is kuchitika? Are we putting in place njira zone zisakungama zikubira ntchito imene ikuyenera chifukwa panopa 5 billion Malawi kwacha in terms of CDF is a lot of money. And ikufunika proper monitoring and evaluation to make sure that kulondoloza bwino transparency and accountability to make sure that ndalama zizogwira ntchito imene ikuyenera kugwira. Moving on to business, I'll take one here. A headline reads Malawi and IMF in fresh ECF talks. Part of the story reads Malawi has re-engaged the International Monetary Fund IMF is expected in the country early next month to commence talks with local authorities on the ECF. Both the fund's resident representative Nan Kontingwe and Minister of Finance Joseph Mwanamveka confirmed. I hope there's going to be on that.
imavuta ndingana kuti Koma chaka ololiwe. chijosi Ololiwe. I mean you are trying to help and trying to get financially, but you're looking at kuti mena mapangira so handle my finances. It's sizingakupange motivate kwenikweni to say let me keep on helping them. Yeah. Mozi makolo akamapanga finance amakauta wina kulimbikira wina sakulimbikira zimazaoneka ngati ndirama ikungopita basi padera. Pamaso pali story ina imene kuna kuti forex shortages to remain major constraint economist. And part of the story says Malawi's persistent foreign exchange shortages will remain a major constraint on economic stability. Economists have since warned that unless the economy expands to sustainable forex generating sectors such as mining and tourism, the challenge will persist. The warning comes as the Reserve Bank of Malawi latest monthly economic review showed the country's forex reserves declined to $571.6 million, about 999 billion kwacha in March 2026 from 625.7 million about 1 trillion kwacha in February, reducing import cover from 2.5 months to 2.3 months. Yeah. I mean, you can't ignore. Whichever kwa ndrama za kunja mziko zikupitirirabe ku sokolo za chuma. Ndrama za kunja ndizofunikira kwambiri pali zinthu zambiri zimene mina timafuna to get out of the country with forex koma palibe. Olonkhani yomwe ya mafuta ikuvuta faja forex. Umati ukafufuza bwinobwino malizo zamene kupeza ndoti forex ndeo zaone kuno kuti ngati ndoti ma imports ndi ma exports amasiana. We import more than we export. And unfortunately also chimene chimamvetsa chisoni kwambiri. Some of katunda made mapanga import so wanyo mapanga import. We do have but deputies abezo mapanga import matufpick. If I remember during my street measures anakamba kuona kuti the current Minister of Trade lifted a ban on some products. Miniti mapanga tinasiya kumapanga import. Now we started again importing into Zimbabwe. What happened? I don't know, government announced that we are going to continue importing things, some things. This is a debate that has been going on for a long time. And we had hope moving on to arts and culture, a headline here reads: visual artists dared to embrace digital. Kaliso Art Gallery in Lidongwe has challenged visual artists in the country to move with the times by utilizing digital tools to be at par with the modern world. The gallery's proprietor, Evelyn Chisambiro, who is also a visual artist, said this yesterday at Kaliso, as Kaliso celebrates its 4th anniversary this year. I think sports one local. Nomads up to 3rd meet his hat-trick stance Karonga. And part of the story says Mighty Wanderers yesterday moved up 4 places to 3rd position in FDH Bank Premiership after cruising to a 4-1 victory over Karonga United at Impira Stadium in Chiwembe Township, Blantyre. In international sports, Coventry's Lampard named LMA Manager of the Year. Frank Lampard has been named the League Managers Association of Manager of the Year after guiding Coventry back to the Premier League. And that also brings us to the end of what we had for you in this edition of our press review for today, Thursday, the 28th of May. As always, we do not always manage to take you through all of the stories, so do get yourself the papers with the Daily Times going at the price of 4,000 Mari Kwaja, and so is The Nation. From me, Tande Wimzumara, and my colleague, Gift Kalonga. And of course, many thanks at the FCC, Gideon Kashala. And continue following the rest of our programs right here on Luntha TV. Good morning.